Hey everyone, welcome to Ashifa. So finally I have started my dream channel which is called Ashifa. Guys, after a long thinking process, I have started my own dream channel. I am just feeling like I'm in a dream. By the way, I am more interested in doing this channel in Tamil because being from South India, I want to make content in Tamil. Obviously, I will try to talk both in Tamil and English. So guys, content wise, I will be doing beauty, skincare, hair care, most of DIYs, and obviously lot of fitness related things, diet plan, and lot of vlogs. So many things you are going to watch on my channel because being an mukbang content creator, how I manage my weight, following proper diet and my exercise routine, lot of vlogs, most of the things I would love to share with you guys. I am so eagerly waiting to do all these stuffs. Since I have all these ideas, I was thinking for the long time I am going to post it on social media anyway at the end of the day. So all these things are going into my mind repeatedly. So finally I'm here. So guys, I need your support. Please subscribe to this channel. This is a new channel anyway, and I need your support as always. And also please don't forget to turn on the bell icon so that you can get all the notification when I post new videos in this channel. And guys, for today's video I will be creating a makeup look which I wear in all my ASMR videos. And yeah, being a newcomer to this type of content, please adjust if I make any mistake. Please give your feedback in the comment section. I would love to read them. And if you like this video, please click on that like button. I will try my best to provide you a lot of useful contents, so stay tuned. Now without any more further talk and explanation, let's get into the video. Okay guys, so this is my bare face. I have already washed my face and I have already applied a little bit of toner along with moisturizer. Already I am doing mukbang channel. Hope you guys will be watching my mukbang channel, which is Ashifa ASMR. And guys, in this video I will be showing you how I get ready for ASMR videos. In the video la na mostly Tamil with English mix panni da na pesa poren. I have already washed my face. As you can see, I have nothing on my face. Before proceeding into the video, I want to apply a little bit of moisturizer. This one is Plum Green Tea Mattifying Moisturizer. And guys, I must say, this is superb moisturizer. Sila moisturizers alla nama apply pannadukku apprama romba oily ah feel agum. Ana idu appadi kedaiyadhu. As name saying, it is a completely mattifying moisturizer. I am taking just little much of this and I'm going to apply on my face. And guys, konjo camera va na zoom in panikiren so that you can clearly see the process. Okay. And guys, after the moisturizer, I would love to apply this Himalayas face cream, which is Himalayas Natural Glow Kesar face cream. So after moisturizer, edukku na direct ah in the face cream apply pandrena, weekly na oru 2 to 3 videos edupen. 3 videos rare da, like 1 to 2 videos mostly. Like எனக்கு next week ஏதாச்சும் commitments இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல I make 2 to 3 videos. So mostly I make on an average 2 videos I will make. Okay, so அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும்போது ரிப்பீட்டடா ஃபவுண்டேஷனுக்கு போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த பர்பஸ்க்காக just face cream with concealer combine பண்ணி ஒரு simple makeup தான். ஓகே, ரொம்பவே கம்மியாக தான் எடுத்துருக்கிறேன். I will just rub on my fingertips and apply all over my face. இது அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்ஸ்டன்ட்டா ஒரு ஃப்ரெஷ் லுக் நம்ம ஃபேஸ்க்கு கிடைக்கும், as you can see on the camera. So after this Himalaya face cream, I will just move on to the concealer. So the concealer I am using is Maybelline Instant Age Rewind Concealer. So நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி நான் ஆல்ரெடி இவ்வளோ முடிச்சிட்டேன். I think this is my third or fourth, I'm not sure. So this concealer is the best concealer. So daily basis la apply பண்றதுக்கான go to concealer னு நான் சொல்லுவேன். Obviously இது கொஞ்சம் little bit of expensive to use on daily basis, but it's the best investment. ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணாலே போதும், சூப்பர் கவரேஜ் இது ப்ரொவைட் பண்ணும்.
ஆனால் guys, I must say its packaging is its big negative. என்னன்னா இதை வந்துட்டு நீங்கள் இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த கன்சீலர் வெளியே கொண்டு வரதுக்கு. ஸோ அதில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மேலே இந்த ஸ்பாஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்துட்டு ஸ்டக் ஆகிடும். ரிமைனிங் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த டியூப்பில் ஸ்டக் ஆகிடும். ஸோ நார்மலாக இந்த பாண்ட் வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி பேக்கேஜிங்கில் இது வந்துருந்துச்சுன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம வேஸ்ட் ஆகிறத அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலான்னு ஐ ஃபீல் பர்சனலி. ஸோ இந்த கன்சீலர் நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுவேன்னா, ஜஸ்ட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் ஐஸ் then on my acne marks, around my mouth. So these are the places where I usually apply concealers. ஃபிங்கர்ஸ் வச்சே நான் பிளெண்ட் பண்ணிக்குவேன். ரொம்பவே கம்மியான ப்ராடக்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் யூ கைஸ். ஐ மீன் ASMR ஷூட்டிங் அப்போது நம்ம ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப டைம் போயிடும். அதனால் மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் இருக்காது. ஜஸ்ட் ஐ வில் அப்ளை மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் தி ஃபேஸ் க்ரீம் and concealer, some compact, that's it. Still my acne marks are visible. As I was saying, I always love to do minimal makeup when I'm shooting ASMR videos. எனக்கு இந்த மாதிரி மேக்கப் போதும், கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணணும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ ஆஸ் யூ கேன் see, it has completely covered my டார்க் சர்க்கிள்ஸ். கொஞ்சம் க்ரேனஸ் இருக்குது, அது நீங்கள் நார்மலாக ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக மறைஞ்சிரும். த கன்சீலர் ஐ எம் யூஸிங் Maybelline Fit Me Compact in the shade Toffee. I'm using this powder brush and taking it off. கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு dust off பண்ணிட்டு I will just set it under my eyes first. இந்த டீ ஜோனில் கொஞ்சம் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறேன், பிகாஸ் ஈஸிலி ஆயிலி ஆயிரும் இந்த டீ ஜோன் ஏரியாவில். ஸோ தென் ஆஃப்டர் த காம்பேக்ட் I am moving on to my eyebrows. And yeah guys, I am using this Lakme eyebrow pencil or eyebrow spool எடுத்துட்டு I'm just combing my eyebrows downwards. Then again I'm using spoolie and upward la comb பண்ணிட்டு then I'm applying this eyebrow. ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அங்கே ஒரு குட்டி லைன் மாதிரி ஒரு குட்டி ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துக்குவேன். நெக்ஸ்ட் அகேன் இந்த ஸ்பூலே எடுத்துக்கிட்டு நான் கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஐப்ரோஸை பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் காய்ஸ், எனக்கு இந்த அப்பர் லைனில் கொஞ்சம் அந்த டிஃபைன்டு ஐப்ரோஸ் இருந்தால் பிடிக்கும். ஸோ அதனால் லைட்டாக என்ன பண்ணுறேன், ஒரு லைட் ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துட்டு தென் அகேன் ஐம் பிளெண்டிங் இட் யூஸிங் திஸ் ஸ்பூல். Now I'm just applying this next eyebrow off camera. Okay, so after my eyebrows I'm moving on to my eyeshadow. The eyeshadow I'm using here is Swiss Beauty Pro Blush and Highlight. From this palette I am picking this nude shade. Don't laugh, I'm using the small brush which we can find in kids makeup palettes. I will just evenly apply all over my eyelids. அவ்வளோதான் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணுவேன். தென் ஆன் த லோவர் ஐலிட் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு I will just spread it with my fingertips. I'm just picking this highlighter shade to get that highlighted brows. So guys, after the eyeshadow I am moving on to the eyeliner. Eyetix Dazzler's eyeliner, which is most inexpensive. At the same time, you can find this one on any department store.
So guys, using the same eyeliner, I am applying on my waterline. Okay guys, I'm done with my eyeliner. Then here I'm using Maybelline New York Hyper Curl Waterproof Mascara. This one, running it off on the edges. That's it. I won't do this regularly. If I have mood or wearing mascara, I'll just. So that's it guys. Now the final step is obviously a lipstick. I love this final step. This is the lipstick I wear in all my videos. It will stay forever, you guys. In all my videos, I get questions like what lipstick you are using. You know, people comment like her lipstick is stronger than my relationship, something like that. You know, that kind of the stay it will provide you. You have to dip your wand only once, then remove the excess completely. Okay, remove the excess completely. So guys, as you can see, in the lipstick enoda look completely change பண்ணிடும். அது மாதிரி இந்த lipstick gives you a full coverage on your lips. So guys, இந்த step ஓட என்னோட complete makeup end ஆகுது. I will just give you one close up look. So guys, இந்த மாதிரி தான் நான் எப்பவுமே என்னோட ASMR வீடியோஸ்க்கு நான் மேக்கப் பண்ணுவேன். And guys, I want to tell you one more thing. என்னோட மொத்த லிப்ஸ்டிக் கலெக்ஷன்ஸ்லேயுமே ரொம்ப லாங் ஸ்டே அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த லிப்ஸ்டிக்கை தான் நான் சொல்லுவேன். என்னோட மோஸ்ட் ஆஃப் த வீடியோஸில் நான் இந்த லிப்ஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். இஃப் அட் ஆல் சம்டைம்ஸ் இஃப் ஐ ஃபீல் லைக் வேரிங் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்டோட லிப்ஸ்டிக் நான் வேர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், 2 coats அப்ளை பண்ணுவேன் as the same method, using the same method. Okay guys, that's it for today's video. So இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட் மேக்கப் ரிலேட்டட், DIY, ஹேர் கேர், ஸ்கின் கேர், நான் என்னோட ஃபிட்னஸ்க்காக ஃபாலோ பண்ணுறது எல்லாமே நான் இந்த சேனலில் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன். அண்ட் மை இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இஸ் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ். ப்ளீஸ் go and follow me there on Instagram. Okay guys, I will meet you in my next video. Till that, love yourself, love how you look and embrace yourself. Until I meet you next time, peace out.